a small island of 700,000 people remains occupied by Turkey of 70 million. Turkey wants to become a member of the European Union. The civilized nations of the world, the members of the European Union, the British Parliament, must make it clear to Turkey that the only way that it can join the European Union
Could I ask you to tell me a brief word what you might say to Downing Street when we get there? I don't think you're going to get a chance to say anything. Yes, being realistic. Just hand the letter in. Well, it's a photo call anyway, so that's not. Yes. Sorry. The important thing is they get the Prime Minister gets the letter and knows that there are a lot of people who feel it's hugely important to do something about the injustice that was done in Cyprus in 1970. Thank you. Right here. Find out if I go first.
occupation by Cypriots from the island of Cyprus. So Cyprus was invaded 33 years ago by Turkey, which is applying to become a member of the European Union, but still occupies 50% of another country. Yes, I got So we're demanding that before Turkey gets treated to better conditions, it should withdraw from other people's properties. Turkish troops! Out of Cyprus! Turkish troops! Out of Cyprus! Turkish troops! Out of Cyprus! Turkish barbarians! Out of Cyprus! Turkish traitors! Out of Cyprus! Turkish troops! Out of Cyprus! Turkish troops! Out of Cyprus! Turkish troops! Out of Cyprus! Give it.
μετά το εγκληματικό προδοτικό πραξικόπημα της ελλαδικής χούντας και των φασιστικών οργάνων της στην Κύπρο. 33 χρόνια μετά την βάρβαρη τουρκική εισβολή. Βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά του Λονδίνου για να βροντοφωνάξουμε για ακόμα μια φορά ότι ένας είναι και παραμένει ο στόχος μας. Η ελευθερία και η επανένωση της Κύπρου. Μιας Κύπρου ειρηνικής, χωρίς πρόσφυγες, χωρίς έπικους και στρατό κατοχής. Μιας Κύπρου όπου όλα τα παιδιά της, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίτες, Αρμενοί και Λατίνοι, θα είναι ελεύθεροι να ζήσουν και να ευημερήσουν μαζί. Ελεύθεροι να οικονομήσουν ένα καλύτερο μέλλον σε μια κοινή πατρίδα. Αυτό είναι το όραμά μας και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, οι επιδιώξεις μας βασισμένες πάνω σε αρχές και δημοκρατικές αξίες. Ζητούμε μια λύση που πραγματικά θα φέρει την επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Μια λύση που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Ως Βρετανοί πολίτες απαιτούμε από τη Βρετανική κυβέρνηση μια τουλάχιστον ισοζυγημένη πολιτική πάνω στο Κυπριακό. Μια πολιτική που να διέπεται από σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο. Ζητούμε από την Βρετανία να τιμήσει τις υποχρεώσεις της προς την Κύπρο. Ζητούμε και αναμένουμε από τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, Gordon Brown, να αποδείξει με τις πράξεις και τα έργα του ότι οι ηθικές αξίες που τον καθοδηγούν και για τις οποίες μίλησε όταν ανάλαβε τα καθήκοντά του ισχύουν και για τις αδικίες που έχουν γίνει και συνεχίζονται εις βάρος της αγαπημένης μας Κύπρου. Αυτή η χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε θέση να εξασκήσει πιέσεις πάνω στην Τουρκία. Μια χώρα που επιθυμεί να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά η οποία δεν προσαρμόζεται σε ευρωπαϊκές αξίες και ιδεώδη, και η οποία παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο σε μια συμφωνημένη λύση του Κυπριακού. Εμείς δεν πρόκειται να λυγίσουμε μπροστά στις πιέσεις και δολοπλοκίες που γίνονται εις βάρος της Κύπρου. Το χρωστούμε σε αυτούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κύπρου. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα, θα αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και θα προασπίσει τα συμφέροντα της Κύπρου μέχρι τη δικαίωση του αγώνα μας. Dear friends, exactly 33 years after the criminal coup by the military junta then ruling Greece and the brutal invasion of Cyprus by the Turkish army which followed, Cyprus remains divided by force. Let no one forget that this is the force of more than 40,000 Turkish troops which continue to occupy the territory of the Republic of Cyprus with impunity. Let no one forget that this is the army of a country that wants to join the European Union but refuses to recognize the Republic of Cyprus, a member state of that union. Turkey wants to impose its will on Cyprus by virtue of its armed might, contrary to every tenet of international law and the principles of the European Union, which it seeks to join. Greek Cypriot land and properties in the occupied north are being usurped as we speak. The enclaved are being brutalized as we speak. The town of Famagusta stands empty, held prisoner as we speak. A
tragic symbol of Turkey's intransigence. All of these terrible deeds carried out under the gaze of the Turkish army, which refuses to remove even a single soldier from Cypriot soil, on which it wants to have a permanent military presence, an army that wants to control the island. Dear friends, let no one forget that Turkey is the guilty party in Cyprus. Our quarrel is not with the Turkish Cypriot community on the island. Our key aim remains for the island's unacceptable division to be replaced with a reunited, peaceful and really independent Cyprus for the benefit of all of the island's legal inhabitants. Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians and Latins. I believe that this vision of a reunited Cyprus within the European Union is shared by the great majority of Greek Cypriots and Turkish Cypriots on the island. And I maintain that this is an aspiration that they can realize, provided that they're left free to decide their own destiny. So our message to Turkey is clear and unambiguous. Leave Cyprus, leave Cypriots alone to decide their own future together, to enjoy their beautiful island together, to build a common destiny together in a free, reunited island within the European Union. The British government has a crucial role to play in relation to Cyprus. British diplomacy is well placed to articulate the case for an equitable settlement of the Cyprus problem in the interest of all Cypriots. As British citizens, we call upon the United Kingdom to honour its obligations to Cyprus. As British citizens, we call upon the United Kingdom to honour its obligations to Cyprus. The British government has a crucial role to play in relation to Cyprus. British diplomacy is well placed to articulate the case for an equitable settlement of the Cyprus problem in the interest of all Cypriots. As British citizens, we call upon the United Kingdom to honour its obligations to Cyprus and the Cypriot people. Britain needs to use its influence with Turkey. It needs to pursue a balanced policy on Cyprus based on principles, not expediency. It needs to impress on Turkey and the Turkish Cypriot leadership the need to implement the 8th of July 2006 agreement, which is currently being deliberately undermined by the Turkish side, and which in our view lays the correct foundations on which to develop a sustainable dialogue leading to a negotiated, just and lasting settlement. We call upon our friends in Parliament from all parties to redouble their efforts, to speak out against Turkey's continuing intransigence, to counter its mischievous attempts to legitimize the consequences of its invasion and continuing unjust and illegal occupation. We call upon and expect the new British Prime Minister, Gordon Brown, to remain true to his words that in his leadership of this country he will be guided by his moral compass, and we look forward to the day when the values of decency and fairness about which he spoke with such passion will be applied consistently to the injustices inflicted on this long-suffering island. Dear friends, Cyprus and the Cypriot people deserve a better future. They deserve to live together, to work together and to prosper together on a free, united, independent, bizono
people by the island, governed in accordance with international law and the principles on which the European Union is based. I call upon all people of goodwill to join us in this noble cause and to work with us to help make this vision of Cyprus a reality for all Cypriots. Cypriot Cyprus! Cypriot Cyprus! I will now call upon members of Parliament and the European Parliament to address the rally. And I'd like to call on Charles Tannock, member of the European Parliament for London, to address the meeting. Thank you very much, Peter. It's always an honour to be here and address you on an annual occasion like this. It's been 33 years since Turkey has occupied the northern part of your island, and it's been 3 years since your country has been a full member of the European Union. But regrettably, in spite of the sun coming out, I don't see, I'm afraid, the clouds. I don't see the clouds parting yet, sadly, in terms of good news to bring you from Brussels and the European Union. Those of us who are elected to represent you in the European Parliament, we work very closely together with the Cypriot MEPs. They are my colleagues, I cherish them, and we work hard. But all the noises that we make so far have fallen on deaf ears as far as Turkey is concerned. And I have to say that as far as Turkish membership of the European Union is concerned, that process too has started to grind to a halt now, and we're not moving forward. In fact, I gather they've only actually negotiated on 2 chapters, one of which is statistics, and the other is science and research. And the other chapter they were supposed to negotiate on, namely economic and monetary union, President Sarkozy of France has vetoed that, as he's not keen on Turkey becoming a member of the European Union. So we do need to keep the pressure up on Turkey very strongly in that respect. But I have to say another thing, which I think, just to sort of dispel the gloom and doom that I've brought you so far in my speech, is that I gather that you are about to abandon the pound for the euro. Good luck to you. But I even understand that on the British sovereign basis they're about to abandon the pound for the euro, and I do hope that questions will be asked in the House by my Conservative colleagues on this matter. I, as you know, am a friend of your community. I have worked hard on your behalf as Londoners, as members of the Greek Cypriot community. That torch is still flying there. You have your own MEPs, of course, back from Cyprus, and I work with them, as I've already mentioned. But ultimately, of course, we do need political pressure from national governments, the British government in particular. I call on Prime Minister Brown to redouble his efforts, as he mentioned now, to keep pressure up on the Turkish government, really, to negotiate seriously. Unfortunately, right now in Turkey, we also see internal tensions in that country. We see tensions between the Islamic forces, the Islamist forces, who in part back the AK party, and the army, which is secular. These internal tensions are making it even more difficult, of course, now, because the army in Turkey is desperately keen to hang on to its power base, and the last thing it wants to do is budge in terms of the Cypriot issue. So we have to watch very closely what's happening internally in Turkey as well. So all those bad things said, you can rest assured that all of us will carry on the struggle to keep your country ultimately free of Turkish troops. So Turkish troops out of Cyprus, and my only words in Greek, Eleftheria στην Κύπρο. Thank you. Everybody stop. Thank you very much, Charles. Could I now ask Simon Hughes, Member of Parliament for North, Southwark and Bermondsey, to address the rally. Mr. President, High Commissioner, colleagues and friends, we all know why we're here again. We're here again because in 1974, Cyprus was invaded. We're here again because in 1974, land was taken. We're here because
foreign troops came onto Cypriot territory. We're here because people were taken away who've never been seen again. And we've been here year after year, encouraging each other, trying to find a way forward, making the principle, but trying to win the political argument. And as you will hear this afternoon, and you know well, in recent months nothing much appears to have moved. So what can we do to encourage you and to bring the solution that you want and we want? We have in the last few weeks a new Prime Minister, we have a new Foreign Secretary, we have a new Europe Minister. The first thing you must do, and we must do, is to make sure that the three principal ministers of the British government understand that it should again be a political priority in our foreign policy and in our European policy to bring a peaceful and just solution in Cyprus. There is no other part of our continent that requires their attention more than Cyprus, and they should give it that attention, and we should lobby them to make sure they do give it that attention. Secondly, we know that next week there is an election in Turkey. And we know that before elections people will take hard positions. But we know also, in this city where we live with people who are Turkish Cypriots and from Turkey, that we must work on our neighbours and our colleagues to make the Turkish Cypriots and the Turks in Britain and Europe understand that it is in their interest, it is in their interest that their government understands that it must honour international legal obligations. We have to win the argument about international law, and we have to win it with Turkish Cypriots and Turks, just as we have to win it with other people and in other places. And we have to do that together. And the third thing we have to do, we have to make sure people understand that it is not possible for people to preach human rights to some places and not uphold them in others. It is not possible to have standards that go around the world saying you must act this way, but in our own continent we ignore people who act another way. And there will never be a just solution when there are occupying troops. There will only ever be a solution when there is an agreement. And the one ray of hope, the one bit of sunshine, the one bit of encouragement that I offer to our Cypriot government and to the Greek government and to the Turkish government is that the model of Northern Ireland is that if you continue to knock at the door, if you never give up, if you continue to put the case, then eventually an agreed solution can be found. And we have to look elsewhere, look at the examples, and make sure we are always optimistic, because right and justice and law is on the side of the people who want to go to their villages and their towns in the north. Right and justice and law are on the side of a unification of Cyprus. And right and justice and law are on the side of a country where you can travel as freely around it as you can in this country. And it doesn't matter what language is your first language or where you were born. Cyprus, part of Europe, part of the European Union, is owed by the European Union the duty of making sure it has its full place in the European Union. All of Cyprus in the European Union. And we commit ourselves to you to make sure that never, never, never disappears from the agenda. Stand together. Thank you very much. And we will eventually get there. Thank you very much, Simon, for those words. Could I now please ask Andrew Kismore, Member of Parliament for Hendon, to say a few words. Κυρίες και κύριοι, φίλοι, εναντιόμαστε με τα 33 χρόνια της παράνομης κατοχής, 33 χρόνια της αδικίας και 33 χρόνια του άγωνου για δικαιοσύνη και 33 χρόνια χωρίς λύση. Εμείς οι βουλευτές των εργατικών θεμάτων που είναι εδώ μαζί σας
συμμεριζόμαστε αυτό το δύσκολο σας αγώνα. Βλέπουμε καλά την καλύτερη αλήθεια ότι η Κύριος δεν ενδιαφέρεται για το κυπριακό πρόβλημα. Μετά το 11 Σεπτέμβριο και το 7 Ιούνιο στο Λονδίνο, μετά το πόλεμο στο Ιράκ και με τις δυσκολίες στο Ιράν, τα μάτια του κόσμου δεν κοιτάζουν τη λύση σας αλλού. Και αυτό πρέπει τόσο μάλλον δεν να ξεχάσουμε την Κύπρο και την παρανομή κατοχή. Σωστό είναι να αναγνωρίσει μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Κύπρος είναι τέλειο μέλος και η Κύπρο έχει τα άκριβα ίδια δικαιώματα από κάθε άλλο κράτος στην Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το εκτιμήσει. Και παρά πολλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεν κάνει τίποτα βιαστικά να του χειροτέψει την κατάσταση. Η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει σαφής και πρέπει να μηνύσει στην Τουρκία διότι ξεκάθαρα η Τουρκία καλείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς εκτόσεις. Είναι η Τουρκία να αποφασίσει ποιος σας κυβέρνηση, ο στρατός ή η ιεραρχή πολιτική. Πιστεύετε σε ανθρώπινα δικαιώματα, ναι ή όχι. Είστε μοντέρνη δημοκρατία, ναι ή όχι. Και θα ελευθερώσετε στην Κύπρο, ναι ή όχι. Και πρέπει να θυμόμαστε παντότε ότι οι Τουρκοκύπροι είναι θύματα της παρανομής κατοχής επίσης. Και γι' αυτό οι τουρκικές δυναμείς, όλες, πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Ο δρόμος από την Τουρκία στην Ευρώπη είναι διαμέσου εκτιμήσεις στις αρχές της Ευρώπης. Είναι μέσω ανθρώπινων δικαιωμάτων και πάρα πολλά είναι διαμέσου λύσης στην Κύπρο. Η Τουρκία ποτέ δεν θα γίνει μέλος της Ένωσης χωρίς λύση στην Κύπρο. Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν ξανά να βρήκουν εκείνο ασυλλήπτο το επιθέσμα λύσης στη λύση σας. Οι συγκοινώσεις ήταν σημαντικές, αλλά δεν είδαμε πρόεδρο. Το καθεστώς δεν είναι παραδέκτο. Δεν βλέπουμε θυσιαστικές διαπραγματεύσεις, μόνο λογομαχίες για διαδικασία. Στο βόρεια, η οικοδομήση συνεχίζεται στο κλίμα σας, όλο και πιο πολύ. Αμέτρικοι απικοί συνεχίζουν να φτάσουν στη λύση σας. Και συνεχίζει οι καταπιέσεις στο ορίζοντα Πάσο, που είδαμε τα δίκα μου μάτια πέρσι. Είτε καινούριο σχέδιο, είτε παλιό σχέδιο, θέλουμε να δούμε πρόεδρο. Πρόεδρος για την επίστροφη των προσφύγων. Πρόεδρος για την αλήθεια για των αγνοούμενων. Πρόεδρος για λύση. Ελπίζω και πιστεύω, οι Τουρκοκύπροι επίσης ξέρουν καλά. Πρέπει να κρατήσουμε ένα δίκαιο μόνιμο διεθνισμό στην Κύπρο. Ξέρουν καλά, το μέλλον τους είναι μαζί σας. Ένα λαός, μια λύση. Ο ένας λαός είναι οι Κύπροι. Οι Κύπροι και οι Τουρκοκύπροι μαζί. Είμαι πεπισμένος ότι η λύση χωρίς μια ενωμένη Κύπρο, μόνο ένα κράτος, μόνο μια Κύπρο, δεν είναι λύση. Μετά τόσα χρόνια είναι καιρός πια για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Η Κύπρος που είναι το διεκόμα όλων των Κύπριων και όπου μπορεί να ζήσει όλος ο Κυπριακός λαός χωρίς φόβο και με ευημερία. Ζήτω δικαιοσύνη! Ζήτω ελευθερία! Ζήτω η Κύπρος! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Andrew Dismal. May I now ask Roger Gale, please, Member of Parliament for Thanet North in Margate, to address the Government. Coming up. I have a question for the President of Turkey. I have a question.
of the Turkish ambassador. I have a question for the President of a country, the United States, that has surveillance equipment on top of Mount Olympus. And I have a question for the Prime Minister of a country, the United Kingdom, that has sovereign bases on the island of Cyprus. And the question is quite simply this: by what right do any of you allow an army of occupation and illegal settlers to steal the lands, to desecrate the churches, and to occupy the homes of citizens of the European Union? Some of you will have noticed that there is a space to my right this afternoon. My old friend, my right-hand man, George Yerolemu, died a month ago. He was 94. His wife, Ivy, and George never saw, never lived in their home from the time of the invasion until the time George died. 24 years ago, I made a promise to George Yerolemu. I told him that I would fight to ensure that one day he would go home. So let me make this very personal, Prime Minister Brown. You are the Prime Minister of a guarantor power that has allowed this situation to prevail for 33 years. Bravo! George Yerolemu will not go home. And he has a family, and he has grandchildren. And I will carry on this fight until all of you and until they go home. Thank you very much, Roger Dale. I'd now like to invite Harry Sophocleous, President of the World Federation of Overseas Cypriots, to address the gathering. Before I do so, I would like to take this opportunity to pay tribute to Harry Sophocleous, my predecessor as President of the National Federation Community at large, because he's taking on a serious job, I know. We may not have got very far in the last 10 years, but I don't think it is because we have stopped trying. Peter, I wish you all the best. You know that. Θα προσέξετε ότι δεν είμαι ο κύριος Σιλικιώτης, ο οποίος θα μιλούσε εδώ, αλλά όπως ξέρετε οι πολιτικές καταστάσεις στην Κύπρο αλλάζουν εύκολα και έτσι ανταυτού και υπουργού μάλιστα δυστυχώς έχετε μένα, αλλά θα προσπαθήσω. Αγαπητέ Πίτερ, αγαπητέ είπατε αρμοστή, αγαπητοί δήμαρχοι από τις κατεχόμενες Αμόχωστο και Μόρφου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι από το Βρετανικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φίλοι και φίλες της Κύπρου, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Και ο καιρός ακόμη σήμερα νόμιζα πως θα αντικατόπτριζε τις μαύρες μέρες του Ιουλίου του 1974. Έχει όμως ανοίξει ευτυχώς για να ξανασυναντηθούμε εδώ στο κέντρο του Λονδίνου για 33 συνεχή χρόνια τώρα, να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στο λαό της Κύπρου, την αγανάκτησή μας για το προδοτικό πραξικόπημα και την παράνομη εισβολή και κατοχή από τον τουρκικό στρατό. Για να πούμε ότι μοιαζόμαστε για τους πρόσφυγες, τους αγνοούμενους και τους εγκλωβισμένους. Δεν πρόκειται να σας εξιστορήσω το Κυπριακό.
Δεν υπάρχει Κύπριος στον κόσμο που δεν υπέφερε κατά κάποιο τρόπο ως αποτέλεσμα της εισβολής και κατοχής. Οπότε ας προχωρήσουμε στο που βρισκόμαστε σήμερα. Μετά από το διεθνή πόλεμο εναντίον του κυπριακού λαού για την απόφαση του να καταψηφίσει ένα απαράδεκτο σχέδιο ΝΑΝ, πέρασαν 2 χρόνια να ξαναξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία από τα Ηνωμένα Έθνη, που είχε αποτέλεσμα τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών την 8η Ιουλίου του 2006 να ξεκινήσει μια διαδικασία που να μας οδηγήσει στο τραπέζι σοβαρών διαπραγματεύσεων. Για ένα χρόνο τώρα η άλλη πλευρά κολυσιεργεί χωρίς να γίνει καμιά πρόοδος μέχρι την περασμένη εβδομάδα που ανακοίνωσε ο κύριος Ταλάτ ότι απεδέχθη πρόσκληση του Προέδρου Παπαδόπουλου για συνάντηση. Πόσο σοβαρός όμως ήταν ο κύριος Ταλάτ, διαρωτώ με. Ο κύριος Ταλάτ ανέβαλε τη συνάντηση, μας είπε, διότι ανεβλήθη ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της βρετανικής ομάδας Luton Town με τουρκοκυπριακή ομάδα και του κακοφάνηκε διότι είπε πως εμείς πείσαμε την Luton να αναβάλει το παιχνίδι. Έχω όμως 2 παρατηρήσεις. Πρώτον, αν για χάρη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα αναβάλουμε παρισήμαντες συνομιλίες, η αφορμή είναι γελία. Δεύτερον, ο αγώνας αναβλήθηκε διότι το απαγορεύει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA, κάτι το οποίο γνωρίζει πολύ ο κύριος Ταλάτ. Ομάδες που παίζουν στο ψευδοκράτος πληρώνουν $20,000 πρόστιμο την πρώτη φορά και $40,000 τη δεύτερη. Ομάδες από την Τουρκία που τακτικά παραβαίνουν τους κανονισμούς πληρώνουν και αυτές το πρόστιμο, αλλά το κάνουν φυσικά για πολιτικούς λόγους και ο Θεός ξέρει αν δεν τα παίρνουν και αυτοί από κάπου. Αυτή τη σοβαρότητα λοιπόν δείχνει η τουρκική πλευρά για τη λύση του Κυπριακού. Ας μην ξεχνιόμαστε όμως, γιατί η άλλη πλευρά δεν βιάζεται για λύση του Κυπριακού. Προς το παρόν λέμε ότι με επικείμενες εκλογές στην Τουρκία σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σύντομα λύση. Μάθαμε επίσης να λέμε ότι η Τουρκία θέλει ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Θα πρέπει να σταματήσει την κατοχή της Κυπριακής γης και να συμμορφωθεί με ευρωπαϊκά δεδομένα. Όμως η τύχη και η ιστορία δεν μας χαμογελούν. Η ίδια η Ευρώπη διαρωτάται αν η ένταξη της Τουρκίας είναι επιθυμητή και η Τουρκία ουδέποτε παράδοσε κάτι που κατάκτησε με τα βίας, χωρίς βία ή σοβαρή ανταλλαγή. Εδώ είναι που ζητούμε τη βοήθεια και συμπαράσταση της χώρας στην οποία ζούμε και γενικότερα της Ευρώπης και της Αμερικής που έχουν κάποια επιρροή πάνω στην Τουρκία να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στην ομαλοποίηση του καθεστώτος στην Κύπρο, μια χώρα, η μόνη χώρα της ευρωπαϊκής οικογένειας που βρίσκεται υποκατοχή. Εκτιμούμε την απόφαση του Πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν να διορίσει για πρώτη φορά πολιτικό πρόσωπο ως ειδικό αντιπρόσωπο για την Κύπρο. Ορισμένοι στην κοινότητά μας έχουν ένσταση στο πρόσωπο που έχει διοριστεί. Ωραία. Όμως, εγώ λέω ουδένα προς του τέλους μακάριζε. Ας περιμένουμε και ας δούμε. Έχουμε κουραστεί να ακούμε την Ευρώπη να κατακρίνει την Κυπριακή Δημοκρατία για τον αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων. Διότι η Δημοκρατία έχει προσφέρει πολύ περισσότερα προς την καλυτέρευση του βιωτικού επίπεδου των Τουρκοκυπρίων παρά οποιοδήποτε άλλο. Όταν 12.000 συμπατριώτες μας, Τουρκοκύπριοι, εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές με ημερομίσθια Ελληνοκυπρίων, όταν προσφέρεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συντάξεις και άλλα ωφελήματα, το κόστος των οποίων προέρχεται από την ελληνοκυπριακή πλευρά, πιστεύω δεν πρέπει να έχουν παράπονα οι Ευρωπαίοι.
Όμως δεν παραπονιέται κανείς, διότι οι Ελληνοκύπριοι πάντοτε ήλπιζαν ότι μια λύση του Κυπριακού θα μας έφερνε όλους μαζί. Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμένιους, Λατίνες και όλους τους νόμιμους κάτοικους της Κύπρου. Δεν απαιτούμε τίποτα παράλογο. Ζητούμε την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για όλους τους Κυπρίους. Ζητούμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, τις αποφάσεις και ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Ζητούμε την κατοχήρωση του σεβασμού της ενότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Κύπρου χωρίς ξένους στρατούς και επεμβατικά δικαιώματα. Μια χώρα με μια διεθνή προσωπικότητα και μια ηθαγένεια και στην παροχή αποτελεσματικών διεθνών εγγύσεων ασφάλειας και εφαρμογής της λύσης. Τέλος, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αποκοίνομαι ακόμα μια φορά σε εσάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να γίνετε μέλη των βρετανικών κομμάτων. Όποιον σας γουστάρει, όποιον σας ικανοποιεί και σας αντιπροσωπεύει. Μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε την μικρή μας Κύπρο όταν αποκτήσουμε φωνή μέσα στην πολιτική ηγεσία των χωρών στις οποίες ζούμε. Σας ευχαριστώ. Sorry, I've got a bit in English. Firstly, thank you, friends from the British and European Parliament, every friend of Cyprus, friends from the European Assembly in Fort and Barnet, and everyone that has spoken and will speak. And I want to, or I've already done that, thank Peter Khrushchev who introduced me in English. I forgot, I thought it was in Greek. Firstly, thank you all for coming on a day like this. It shows that there are people who care about Cyprus, even after 33 years of invasion and occupation of more than a third of our island. It means we still care about the displaced, the missing, and the enclaved. 3 years ago, the people of Cyprus rejected an unacceptable and unplanned place before them, causing widespread condemnation of the decision taken by the people whose future was being decided. Respect for democracy went out of the window for a while, but slowly, although Cypriots have not been totally pardoned, the world community thought it time to have another try. So almost exactly a year ago, on the 8th of July of 2006, we saw the first positive move to get the show on the road again. And Mr. Gambari, the UN Secretary General's representative, agreed with the leaders of the two communities to restart the process of negotiation. Nothing significant happened in 12 months. Until last week, Mr. Talat agreed to a written invitation by President Makarios to meet face to face. But it was not to be. A couple of days later, Mr. Talat cancelled the meeting, citing the postponement of a football match as the reason. You may well ask, how serious are we? Yes, that was the reason. Luton Town Football Club was invited to the occupied area to play against the Turkish Cypriot team, not knowing that FIFA, the World Football Association, has been imposing heavy fines on teams playing in northern Cyprus for years, even on mainland Turkish teams who are prepared or probably subsidized to play in the north for political purposes. Mr. Talat is the one who is playing games. He does not want to accept that he is the so-called president of an unrecognized country, not just politically, but also in the international football area. I must say that Gordon Brown's appointment of a special representative for Cyprus has been welcomed by the Cyprus government and by the Cypriot community here. This is a step in the right direction and a heavy load for John Ryan, who will have to perform under the scrutiny of the Turkish and Greek constituents in North London. In any case, we wish her well and every success, because if it is success for her, it will be success for Cyprus. It
difficult to be optimistic about the solution. At present, we are told that there can be no decision by the government of Turkey with elections there just around the corner. Now it's election, but we are 33 years down the road and there are no elections every year. We pin our hopes on our European friends to hold the application of Turkey in their hands, to pressurize her into ditching its imperialist attitude in favor of European standards. But Turkey's membership is a long way away and there are even doubts as to whether it will ever happen. Cyprus is too small to be heard. Cyprus needs all the help it can get to achieve a solution for all of its people, Greeks, Turkish, Armenians, Maronites, and all its legal citizens without exception. Thank you for caring, especially to our parliamentary friends in Westminster and in Europe. Thank you very much. Thank you very much to Harry Sophocles. Then I'll ask Eddie O'Hara, Member of Parliament from Knowsley South in Liverpool, please. Thank you, Mr. Chairman. Signomi jata ruha mu maro secretary rapporteur Liverpool. Metso Naxi. Kyrie Brother. Kyrie Ali Episidi Prostaglimeni. Adepia Prostiga, Dapo Soyolu. Apo di Bentaya. Apo di Namokosto. Apo do Akantu. Apo di Nakna. Iton Kyokalon Pataton. Και ίστατη αλαμήν ελάχιστη σύγκρις των αγνοωμένων. 33 χρόνια και ακόμα οι Τούρκοι συνεχίζονται να αψηφούν τα πολλά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 33 χρόνια και ακόμα στασιμότητα στην Κύπρο. Ή μάλλον πραγματικά όχι στασιμότητα, αλλά πολύ δραστηριότητα στην Κύπρο, στα βορρά, στα κατεχόμενα. Η περασμένη εβδομάδα, αυτή η περασμένη εβδομάδα, τη Τετάρτη, επίσκεψη έκανα στην έκθεση φωτογραφίων του Ντόρου Πατασίδη, στη Μητρόπολη Westminster. Φωτογραφίων της σύλλησης της καταστροφής της ελληνικής κληρονομίας στα βορρά. Εκκλησίες είδα, παραμελημένες, σκυλημένες, καταστρωμένες, χρησιμοποιημένες σαν καφενεία, σαν αποθήκες, σαν υπόστηκα για πρόβατα, σαν γιαμιά. Και δεν γνωρίζω ποιο είναι το πιο προσβλητικό, σαν στρατώνες και σαν φυλακές για τα κατοχικά στρατεύματα. Έσκος. Τα μοζαϊκάτων και τα φρέσκα, οι εικόνες, οι εικονοστάσεις, τα κουδούνια, οτιδήποτε κινητό, πλεμμένα για πωληστή στην μαύρη αγορά των καλών τεχνών. Τα νεκροταφεία, οι τύμποι, οι πλάκες, όλα καταστρωμένα, βανδαλισμένα. Όχι, μην μου πείτε για στασιμότητα στην Κύπρο. Στασιμότητα στην πολιτική,
μπορεί. Αδιέξοδο. Μπορεί. Στασιμότητα στο καμπάρι process. Μπορεί. Αλλά πολύ δραστηριότητα. Δραστηριότητα στη καταστροφή της ελληνικής, θρησκευτικής και πνευματικής κληρονομίας στην Κύπρο. Έστως! Έστως! Λίγη αναφορά μόνο να κάνω στη κλοπή των σπιτιών σας και των κτήματών σας. Λίγα αναφορά κάνω στους επίκους. Θέλω να πω ότι η έλλειψη προόδου στο Κυπριακό δεν είναι κάτι αρνητικό. Είναι πολύ θετικό. Διότι κάθε μέρα που περνάει πιο δύσκολη γίνεται η διάλυση του Κυπριακού για την αλλαγή, τη συνεχή αλλαγή στα βορρά. Γι' αυτό το εαυτού δεν είναι αρνητικό. Ενδιαφέρον είναι, διότι είναι το πρώτο απλό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τουρκοκύπριων και των Ελληνοκύπριων. Ενδιαφέρον είναι, διότι ζήτημα είναι διεθνή δικαίου. Η κατοχή του εδάφους ενός ανεξαρτήτου και κυριαρχικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα στρατεύματα ενός άλλου, της Τουρκίας. Έστω ενδιαφέρον είναι, διότι το ένα κράτος φιλοδοξεί να γίνει μέλος ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες το άλλο κιόλας μέλος είναι. Ενδιαφέρον είναι, γιατί για τα πολλά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που ψηφούν οι Τούρκοι και προπάντων ενδιαφέρει της κυβερνήσεως της Ηνωμένης Βασιλείας που έχει τόσες ευθύνες σε αυτό το θέμα. Πρέπει η νέα κυβέρνηση του Gordon Brown να αναλάβει, να εφαρμόζεται όλες αυτές τις ευθύνες, τις μεγάλες ευθύνες τους και να εξασκήσει πραγματικά τη σημαντική της επιρροή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Να πιέσει την Τουρκία να παραδέχεται τις υποχρεώσεις του και γενικά και ιδιαίτερα σχετικά με τη συνδική κατοχή των 37% της Κύπρου. Αισιόδοξος είμαι ότι η κυβέρνηση του Gordon Brown θα εξασκήσει μια ηθική εξωτερική πολιτική, θα αναβάζει το Κύπριακο σε αυτή τη πολιτική σαν προτεραιότητα. Εν πάση περίπτωση, ακόμα μια φορά στο υπόσχομαι εδώ, εγώ θα συνεχίζομαι να κάνω όλα ό,τι μπορώ στην κοινοβουλία, να πιέσω τη βρετανική κυβέρνηση να αναλάβει αυτές τις ευθύνες της και δεν ξεκουράζομαι έως ότου να έχουμε ακόμα
μια φορά, μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Μπράβο! Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω η όμορφη μύθος της Αφροδίτης! Ζήτω το χρυσοκράσινο φύλλο ρημμένο στο πέλαγο! Ζήτω η Κύπρος! I still don't believe Edwin. May I now ask Theresa V, as Member of Parliament for Chicken Barnet, to address the gathering. Thank you. I'd like first to let you know that there are a few people here who won't be speaking, but are very, very good friends of Cyprus. And I'm delighted that my very old friend Ian Twin is here to show his support for Cyprus. He's been campaigning for your cause for 20 years and he has been one of your strongest friends. But I'm also delighted that I have 3 members of my own community up in Barnet who are also here on this platform today to show their support for your campaign for a free and just Cyprus. And they all come from the London Borough of Barnet, and they are Councillor Brian Coleman, Councillor Matthew Offord, and Councillor Mike Freer, who is the leader of the London Borough of Barnet. And their presence here shows just how proud we are of our Cypriot community in Barnet. But we're here, all of us on this platform are here because we want to see Turkish troops out of Cyprus. We're here because we want to see justice for Cyprus. And we're here because we want to see an end to the painful and forced division of Cyprus. And my grave concern is that the international community has let this situation drag on for far too long. The United Nations, the European Union, and especially the British government have continued to look with complacency on this issue. And I think it's time to shake them out of that complacency and get them to take action to secure justice for Cyprus. And they've never taken the tragedy of Cyprus seriously enough. The tragedy of missing people, of people who were taken away one day and have never been seen since for 33 years. The tragedy of people deprived of their homes to which they haven't been able to return for 33 years. And the tragedy as well that mustn't be forgotten of the destruction of cultural heritage in the occupied part of Cyprus. And I last week attended an incredibly moving exhibition of photographs taken by Doris Partasides of the churches that are standing in ruins in the northern part of Cyprus. And I think that shows even more clearly than ever the urgent need to find a settlement that allows you to return to the homes that were stolen from you, that allows you to return to the churches that are now left in decline and left in ruins. And that's why I will strive to continue to support a just, lasting and peaceful settlement in Cyprus. I am absolutely confident that you will reach that settlement in the end. In the end you will get to return to those homes that you've lost, and I will be there to support you when you do it. Thank you. Thank you very much to Theresa V. May I now ask please Andy Love, Member of Parliament for Edmonton, to address us. Andy Love. As I look out over the assembled group here today, I see the flags, I see the placards, I even see umbrellas, but of course protecting you from the sun. Although it was the rain earlier on, but it continues to remind me that after all of these 33 long years, you continue to hold the faith, and that gives the platform here hope and inspiration to carry on the task that you've set us, to free Cyprus. And your representatives, like myself and others here on the platform, will redouble our efforts, both in
in Parliament, but also in trying to influence the British government. And we've done that to some extent. This year, for the first time, the British government admitted that it was the right of the Cypriot people to say no in the referendum. And that we have to get it right next time so that they say yes. The Minister was out in Cyprus recently, and I understand that was a very fruitful visit, and we have improved relations. And of course, Gordon Brown, as almost his first act, has appointed one of your North London representatives as his Cyprus envoy, and we hope to be meeting with her very soon to chart out how we move forward. Because Britain has a very important role to play in finding a solution in Cyprus. Not only do we have the history, involvement since 1878, as was mentioned earlier, we are a guarantor power and remain a guarantor power today, and we have obligations to fulfill because of that. But of course, most of all, there are all the people assembled here, Cypriots who live in the United Kingdom, who are UK citizens looking for their government to find a solution. And of course, there are many British citizens who now live in Cyprus. So the links between us are very strong. But of course, Britain's role in the United Nations on the Security Council is very important. When you look back in the past, whether it be the high-level agreements that were reached in the late 70s or the Gambari principles that were enunciated last year, Britain has a very central role in pushing them forward. And we're looking for this government to do more to get the negotiations and the discussion started in Cyprus. But of course, the European Union is becoming more powerful, especially in the Eastern Mediterranean. And was said earlier, Cyprus is now a member, so it can combine with the United Kingdom and with Greece in ensuring that the European Union lives up to its principles which say if a country is aspiring to membership, they have to recognise every single one of the other European Union countries. Not 90%, not 98%, but every single nation, including Cyprus, must be recognised. And of course, at the core of the principles of the European Union is human rights. And I see here assembled those who have been crying out for the human rights for 33 years. The missing people. Yes, limited progress has been made, but we need to see much greater efforts made in finding out what happened to those missing people and returning them to their loved ones. The enclave people in the north of the island, now down to just a few hundred, are they going to disappear? It would be an outrage if the European Union allowed that to happen. And of course, we also have in the north of the island land that belongs to Greek Cypriots being sold off under their noses, and many people from all across the world, including Britain, coming to stay in that part of the island without a full realisation of the consequences of their acts. So there's a role for the European Union to be playing, and I hope in the next year that we can put some pressure on them to do that more effectively. But this won't be an easy task. It's been 33 long and hard years that we've been going trying to find a solution. But the hope that you give me, the inspiration of seeing so many of you here, leads me to redouble my efforts, leads all of us to do more than we've done before. And I won't say to you that we're going to come up with a solution, but of course when we get the Turkish elections out of the way, when we have the Cypriot elections next year, then that will be the time to start the negotiations that are meaningful and are real, and when we come to a referendum, we will be able to deliver a yes on both sides of the green line. Thank you very much.
number of esteemed guests from Cyprus, Alexis Galanos, the mayor of Famagusta, is with us, as is Haralimbos Speakers, the mayor of Northwood, and Titos Konstantinou, ο οποίος είναι βουλευτής του Δήμου στην Κύπρο. I will ask Alexis Galanos to say a few words on behalf of the Union of occupied towns and villages in Cyprus. Alexis. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, παρακαλώ τον φίλο Μιχάλη Λέμερα να μου δώσει τον ήλιο. Θέλω να σας απευθύνω τον θερμόν αγωνιστικό χαιρετισμό εκ μέρους των κατεχομένων δήμων. Είμαστε όλοι εδώ, πιστεύω, οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία από εμάς, γιατί είμαστε πρόσφυγες. Σας έχω μιλήσει πριν 15 χρόνια, νομίζω, σαν πρόεδρος της Βουλής, ήμουν ο κύριος ομιλητής. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπα τότε και τα όσα έχετε ακούσει τώρα από τους προηγούμενους ομιλητές. Θέλω απλώς να τονίσω πως θα ήθελα να βλέπω περισσότερες κυπριακές σημαίες, γιατί το μεγάλο χαρτί μας είναι η κρατική οντότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Και είναι η κυπριακή δημοκρατία που κρατά ακόμα ενωμένη την Κύπρο. Ο αγώνας είναι για επιστροφή και επανένωση της Κύπρου, δεν είναι η διαίρεση της Κύπρου. Θέλω να ευχαριστήσω τους επίσημους προσκεκλημένους. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους που είναι ευθές της Βρετανίας που τόσα χρόνια μας παραστέκονται. Θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να σταματήσει το παραμύθι της δίθεν απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Όμως όταν ερχόμουν εδώ είδα σε ένα λεωφορείο we will return. Εγώ λέω πιο επιτακτικά we shall return. Αλλά θα γυρίσουμε εάν πρώτον είμαστε ενωμένοι. Βάζουμε πάντοτε τον τόπο μας, την Αμόχωστο, τη Μόρφου, την Ακαρτού, την Άκνα, την Κερίνια, πιο πάνω από τα κόμματα. Αλλά το κόμμα μας το μεγάλο είναι και η Κύπρος. Αγαπούμε και σεβόμαστε τα κόμματα, αλλά το μεγάλο κόμμα λέγεται Κύπρος. Γι' αυτό πρέπει να μένουμε πάντα ενωμένοι. Να αντιληφθούν οι ξένοι, όπως είπε ο Γλυκοσκητής, να μην μπουν στο στοχασμό τους οι ξένοι λαοί αληθινά, εάν μισούνται ανάμεσόν τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Γι' αυτό ζήτω η Κύπρος. Χρειάζεται περισσότερη διαφώτιση, χρειάζεται παραπάνω στοργή για τους πρόσφυγες. Ο προσφυγικός κόσμος να σηκώσει ψηλά τη σημαία του αγώνα της επιστροφής της Κύπρου μας. Ζήτω Κύπρος! Ευχαριστώ τον Αλέξη Γαλανό. May I ask Titos Konstantinou, the member of the House of Representatives, Eviko, member of the House of Representatives, to be here with us to address the gathering. Πατριώτες, κατέβαστε το πιο κάτω. ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω τη σημερινή αντικατοχική εκδήλωση της παροικίας μας στο κέντρο του Λονδίνου και εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας προς όλους εσάς που για 33 τώρα χρόνια έχετε την Κύπρο στην καρδιά και το μυαλό σας και συνεχίζετε αδιάκοπα τον ιερό αγώνα μας για την ελευθερία των σκλαβωμένων εδαφών μας. Η κοινή μας πατρίδα στους χαλεπούς καιρούς που διέρχεται έχει την απόλυτη ανάγκη των παιδιών της στο εξωτερικό.
βασίζεται στη συμπαράσταση ολόκληρου του απότιμου ελληνισμού για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, για να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι και να επανερωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Κυπριακός λαός στο σύνολό του μπορεί να ζήσει και να δημιουργήσει ειρηνικά όταν πέσει το τείχος της ντροπής και υπάρξει δίκαιη, λειτουργική και δημοκρατική λύση που να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους κατοίκους του νησιού μας. Εσείς εδώ στην Αγγλία μαζί με τους φίλους Βρετανούς βουλευτές είστε η ασπίδα και το δόρυ στον αγώνα μας. Η Κύπρος σας χρωστά πολλά. Συνεχίστε άκαυτοι αυτόν τον αγώνα, γιατί το δίκαιο είναι με το μέλλον μας. Οι αντικατοχικές σας εκδηλώσεις μας δίνουν δύναμη και θάρρος. Η μικρή Κύπρος στο πρόσωπό σας μεγαλώνει και διευρύνεται. Αδέρφια, κρατήστε ψηλά τη σημαία του αγώνα και να είστε βέβαιοι ότι την της δικαίωσης και της επιστροφής δεν θα αρχίσει. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Κωνσταντίνο από την Κύπρο. May I now ask Alan Neil, Member of Parliament from Mansfield, please, to address our gathering. Alan Neil. Mr. President, High Commissioner, children of Cyprus, citizens of the Republic, whether you're Armenian, Maronite, Greek or Turk, if you're here today campaigning for a free and united Cyprus, everybody on this platform's with you. It's been a very interesting 2 or 3 weeks. We have a new Prime Minister, and that Prime Minister has said that Cyprus is on his agenda, and he's agreed to appoint a Labour MP from North London to represent as a special advisor in that respect. But I'm going to give her a message. She's a colleague of mine. Where are you? You should be here today. And next year, come every year until such times as we get a solution. That's what we do. We expect the same from you. Let me give a message also to Gordon Brown, the new Prime Minister. If you can be involved with George Bush and Sarkozy and others in finding a job for a retiring Prime Minister to go out and solve the problem in the Middle East, you can do the same with Cyprus. Cyprus is a little island, but its commitment to Britain has been for a century and more. It is our responsibility what's happening in Cyprus, and we shouldn't back away from it. We should do and fulfill our objectives and friendships and solidarity with our European family, and that includes Cyprus. Kumbadis, today I bring you fraternal greetings of solidarity from the Midlands, from Birmingham, from Nottingham, from Mansfield, from Sheffield and elsewhere. We are here today in solidarity of your cause, and we will continue to come until such times as we get a resolution. What we have to do is very, very clear. We have to say to Turkey in no uncertain terms, you have to remove all your troops from Cyprus, and you have to start to operate and to work in an intelligent, humanitarian way. If you're not prepared to do that, there's no place in any European family for you. In particular, we want to know what happened in 1974 to the 1,619 people missing. We don't just want to know what happened, we want to know where they are, and if they're not alive, what happened to their remains. It's the only decent thing to do. We need also to tell the Turkish government quite clearly, there's no shady deals. There's no underhand tactics. There's no deals from any of the
you slip in the back door. If you don't conform to noble standards, you don't come in, and we're against you. Last but not least, you have to accept the desecration which has occurred in Cyprus to normal cultural things like churches and cathedrals, to communities. You have to accept that you did that and admit that you were wrong. And last but not least, all the land and property which you've confiscated and tried to sell, you have to hand back, and you have to open those borders so the owners of those properties can go day by day to visit their rightful land. Finally, a message for those British and European citizens that's thinking that they can make a fast buck by getting in with the illegal regime and buying properties. Let me say this: we will hound you down until such time as you lose. Land has been confiscated. Lands that have been illegally sold through illegal documents will be taken back, and action will be put in the courts to repair that. The reality is, colleagues, and this is a message once again from my Prime Minister, the solution of Cyprus is not going to be found with somebody on a ladder and a bicycle and a job centre plus grant. We need action on the international stage, and action until such time as we find a right and just solution. A fine story. Thank you very much to Alan Neil, a long-standing friend of Cyprus. Thank you for those passionate words, Alan. I would like to thank all members of Parliament, councillors, members of the European Parliament who have joined us here today to proclaim once again that Cyprus's continuing occupation by the Turkish army is unacceptable. I'd like to acknowledge the presence of some friends of ours who've been with us for many, many years. I see Tom Cox, ex-member of Parliament, who is here with us today. And I thank Tom once again for all the work that he has done. I see Ian Quinn, ex-member of Parliament, and I thank him as well for his presence here today. But above all, I thank all of you for being here with us today, once again, to shout as clearly as we can that we want the Turkish troops to leave Cyprus so that Cyprus can be reunited as one country for the benefit of all its legal inhabitants. And I'd like to thank all of these Cypriot communities who have come from far away throughout the United Kingdom, from Manchester, Birmingham, Leeds and other places far afield, to join us in London so that we can once again come together to speak for justice and freedom for Cyprus. Thank you very much. Να σας παρακαλέσω, πρωτού φύγουμε, στα αριστερά μας είναι το βαν που γράφει 33 years is more than enough. Turkish troops out of Cyprus! Turkish settlers! Out of Cyprus! What we want? Freedom! What do we want? Mr. Brown, can you hear us? Turkish troops! Out of Cyprus! Turkish settlers! Out of Cyprus! Free United Cyprus! Η καρδιά κασπάσει! Η καρδιά καλιώσει! Μόρφου, κερίνια, παρώσει καραβάς! Αυτά είναι δικά μας και όχι! Παρακαλώ τις σημαίες, τα πλακάτ και τα πανό να μπουν στο αυτοκίνητο. Παρακαλώ όλοι μαζί. Can I go up again, please? Just a couple of seconds. I've been through that. Yes.
be up. Ναι, κλείσαν τα βάση.